المحاضرة السابقة اللي قبل العيد اللي تحدثنا بها عن الأسمبلي لانجويج الارم بروسيسورز. واحنا كنا تكلمنا عن البروسيسور كورتكس اي 9. هذا الاسمبلي لانجويج كل الانواع الارم بروسيسور. تحدثنا عن قسم من الانستراكشنز، والان نستكمل يعني البرزنتيشن هذا، بقية الإعازات وبقية الانستراكشنز اللي نتحدث عنها. من ضمن الانستراكشنز اللي هي الموف انستراكشنز، واللي تحدثنا عنها انه باستخدام ممكن هذه تنقل الكونتنت، يعني بيانات او data between two registers او from some memory location to another register or from value to another register. So this move instructions identify as a movement of data. So for this instructions, let us see this example. Move RD, comma, operand 2 will transfer the content of operand 2 to the content of register RD. So the content of register RD will be updated based on this instruction. For the move MVN RD, operand 2, this will move negative values. This instruction moves the complement of the value if this register and has some value. So first of all, we'll complement the content of inside the register of operand 2, then transfer it to register RD. With respect to MOVTRD, hash IMMED 16. With this example, this instruction, this will transfer some of the content, like 16-bit immediate value, into the high order 16-bit of RD, the register RD, and leaves the low order 16-bit unchanged. So we have 32 bits. So half of these bits, like 16-bit, will be transferred, and the other 16-bit will be remain. And the transfer of the 16-bit transferred to the high order 16-bit of the register. Okay. There are also special instructions like MRS and MSR, which copy the content of the processor status register to or from a general purpose register. These instructions specify or deal with the transfer the data between the content of status register and general purpose register. And these instructions work only when the processor running in a privileged mode. Loading 32-bit constant into register. For the following slide and for
these instructions deal with how to transfer constant into a register. And this is the format on how to transfer constant to register. So for example, LDRR2, and this instructions will place the content, will transfer this constant into register R2. So whether it is constant or label, also we can, for example, if we use this instruction LDR RD, and like this format, so this address can be, so in this case the address can be loaded into a register RD. Okay. For example, if this is label indicate to some address, so this instruction will transfer the label into the register. إعادات الشيفت أو الانستركشنز للشيفت and rotate instruction، هذه اللي تخص بعملية الشيفتنج. يعني إذا كان عندنا هنا content بالريجستر ونريد نسوي لها شيفتنج، وواضح مسألة الشيفتنج شنو معناتها، يعني شيفت أو روتيت، يعني نسوي عملية تدوير أو نشفت محتويات الريجستر ل يعني مكان معين. أو وأيضا مثل ما تحدثنا يعني مرة أثناء البرزنتيشن بالمحاضرات السابقة، أنه عملية الشيفتنج for any number is like multiplying this number with something, like multiplication of this number. So we will see here in this examples in each, so how to deal with this, so what instruction suitable for shifting or rotate. For example, for logical shift left, we can use the instruction LSL. For shift right, logical shift right, we can use LSR. For arithmetic shift right, we can use ASR. For rotate right, we can use ROR. Let us see this example, LSL R2, R5 #4. In this instruction, the content in register 5 will be shifted by 4-bit position. And during this operation, zeros are inserted on the right. And then at the end, the result will be placed into register R2. At the end of this, again, at the end of this operation, the register of R2 will be updated based on this operation. يعني المحتويات مع الريجستر R5 راح يصير بها عملية shifting by 4-bit position، لأنه بالاعتماد على هذا الرقم اللي نخليه هنا، وبعدين النتيجة النهائية راح توضع أو تحلى بالريجستر R2 بناء على هذا الانستركشنز أو هذه العملية.
as we said يعني هذا اللي حكيناه قبل شوية هو مكافئ، يعني هذا يعني ممكن هذا الانستركشنز أو الإكزامبل اللي قبل شوية نفذناه هو equivalent أو مكافئ لهذا الانستركشن. نقول move R2, R5, LSL hash 4 زين راح يكون ياخذ نفس التأثير، راح أيضا بالضبط نفس المسألة. يعني الإعازة السابق والإعازة الحالي راح يؤدن أو يؤدن إلى نفس الغرض ويؤدن نفس العملية. زين مسألة أخرى، يعني إذا كان مثل عندنا هذا الإكزامبل LSL R2, R5, R6 أيضا هذا مكافئ، يعني كل الإعازات، يعني المثال السابق في السلايد السابق هو مكافئ لهذا المثال وأيضا مكافئ لهذا المثال على فرض أن ال R6 يحوي رقم 4، فراح يصير نفس المسألة shift للcontent مع الريجستر R5 بمقدار 4 bits and then put the result in، يعني I mean after shifting، يعني بعد ما نسوي عملية الشيفتنج للكونتنت مع الريجستر R5 بمقدار 4 على اعتبار أنه الريجستر R6 هو يحتوي 4 bit، يحتوي على رقم يعني سوري يحتوي على رقم 4، راح تتم عملية الشيفتنج بمقدار محتويات الريجستر R6 وبالتالي يضع النتيجة في الريجستر R2. أوكي، فإذا الآن أخذنا ثلاث إعازات هي متكافئة. بالسلايد السابق الآن نشوف هذا السلايد السابق، هذا عملية الشيفتنج، هذا مكافئ لهذا المثال ومكافئ أيضا لهذا المثال بس based on the assumption that R6 include or having the number 4. أيضا in the same manner يعني ممكن بنفس الاتجاه إنه ال LSL هو للشيفت to the left، ال LSR هو shift to the right، ونفس الطريقة إنه نسوي عملية shifting المكان اللي شفت راح يكون مكانه زيروز، يعني مكانه أصفارة ويشفت، أما left أو right وباعتمادا على الرقم آخر رقم اللي موجود هنا، إما يكون مثلا نضع كرقم أو هو المحتويات مع الريجستر بالاعتماد على content of register. for ASR اللي هو arithmetic shift right اللي هو عملية ال shifting to the right ASR perform shift to the right but in this case the sign bit B31 is replicated on the left for each shift position. الديفرنس الوحيد يعني بين إعازات ال LSL LSR ويا ال ASR اللي هي Arithmetic Shift Right ما راح نخلي زيروز بعد عملية الشيفتنج بالمكانات اللي سويناها شيفتنج، وإنما في هذا الإعازة ال ASR as we said here the sign bit B31 is replicated on the left for each shift position.
يعني راح يسوي عملية replicated، يعني يستنسخ نفس الرقم اللي موجود بالبت B31. For the instruction ROR R3, R3 -8, this rotates the content of R3 to the right by 8-bit position, and then put insert or put result in R3, update the register R3. This rotate instruction bit shift out of position P0 on the right are inserted into position P31 on the left in a circle fashion. يعني هنا بهذا الموضوع راح يسوي عملية روتيت وراح تصير عملية circling روتيت، يعني نفس الأرقام راح تصير فيها روتيت. البيت 0 راح يكون عملية يصير بروتيت يعني نقول least significant bit اللي هو البي 0 راح يروح وين؟ للهاي significant bit اللي هي البي 31. زين، وتصير عملية روتيت شيفتنج روتيت، الأرقام راح تتشفت، يعني ما راح يصير بها إنه تخلي 0 مكانها، وإنما الأرقام راح الأرقام اللي موجودة باللوكيشن بالبيتس راح يصير بها عملية روتيشن، راح تذكر نفسها يعني بالمكان، بس مجرد تشفت وتفتر. فعملية هذا روتيت يعني ما راح نضيف بها زيروز، وإنما راح نفس مثل ما قلنا نفس اللوكيشن مال البيتس راح يصير بها عملية روتيشن. وطبعا المقدار الروتيت هو راح يكون 8 bit position، يعني 8 مكانات راح يتم بها عملية الروتيشن. زين، يعني ما نسميها شيفتنج، نسميها روتيشن. ليش؟ لأنه هو أصلا نفس البيت كونتنت نفسها راح تتم إدارتها، يعني تدويرها خلال من بيت إلى آخر بدون أنه نضيف زيروز لهذه البيتس. comparison instructions، عملية المقارنة بين contents of two registers or between content and some other values. We can implement the comparison instruction by this instruction, the compare or comparison instruction CMP بهذا الفورمات CMP register الأول كوما register الثاني. This instruction performs the comparison by subtracting the value of operand 2 from the value in Rn. يعني محتويات الأوبرند 2 أو اللي موجودة في هذا المكان أو محتويات الريجستر الأوبرند 2 راح تنطرح من الريجستر Rn وتتم عملية الكومباريزن. طبعا عملية الكومباريزن ما راح نسوي أبديت للريجستر Rn، يعني مو عملية موفمنت أو، بس الفرق أنه قلنا it does not change the content of Rn, but it effect on the condition code flags. We have code flags, condition code flags, and we know that condition code flags affected with some instructions and not affected with other instructions. And we explained how this condition code flags affected by different instructions and different operations. So in this instruction comparison instruction, like this CMP instruction, will affect the condition code flag will be affected.
For the other compare instruction, for example, compare negative instruction CMN RN, operand 2 performs the comparison by adding the value of operand 2 and the value in RN. And then at the end of this operation, the condition code flags will be affected. But it does not change the content of Rn. So we should keep in mind that the content of register Rn will not be affected, will not be changed. Again, for this slide, we have some discussion about the condition code flags. As we mentioned before, and as we have in the previous slide, that the instruction CMP and instruction CMN and the test instruction TST and TQ we have already explained of all these instructions. So the code flags are always affected by these instructions. Okay, so condition code flags will be changed. يعني الكونديشن كود فلاكس راح يتغير، راح يتأثر بهذه الإعازات CMP CMM TST TEQ اللي تحدثنا عنها سابقا. الكونديشن كود فلاكس راح يتأثر وراح يتغير بناء على العملية اللي راح تتم باستخدام هذه الانستركشن. As we said before, for example, for the arithmetic and logic and move, we can make this operation affect the condition code flag by adding the suffix or by adding the letter S at the end of the instruction. For example, for the if we need to add the content of two register like addition operation, if we have ADDS and ADD. So for the addition we're affecting the condition code flag, so we can just add the letter S. And for the addition without affecting the condition code flag, so simply we can just write ADD. واضحة هذه أنه إذا نريد أنه الانستركشن أو الإعازات تؤثر على الكونديشن كود فلاكس، سواء نخلي أو نضيف حرف S في نهاية الانستركشن. إذا ما ضفنا حرف S أو إذا ما ردنا أنه الانستركشن يؤثر على الكونديشن كود فلاكس، بس بكل بساطة أنه ما نضيف الحرف S في نهاية الانستركشن راح تتم عملية الجمع بشكل اعتيادي لكن بدون أن تؤثر على الكونديشن كود فلاكس، واللي تحدثنا عنه شنو الكونديشن كود فلاكس وشنو تفاصيله.
conditional execution of instructions. The condition code flags N, Z, C, and V. The instruction is executed only if there is a match between the specified condition and the current value of the condition code flags. For example, this instruction IDDQ. This instruction will be executed just if the condition code flag Z is equal to 1. Otherwise, the execution will to the next instruction. وهذا واضح أنه هذا الإيعاز اللي هو يعتمد هو مو يؤثر أو يتأثر، هو يتأثر لكن هو الحقيقة يعتمد على ال condition code flags. For this instruction, if the code flag Z is equal to 1, إذا كان طبعا الكود فلاج Z is equal to 1 هذا يتأثر يعني متغير بناء على الانستركشن السابق، بناء على العملية السابقة اللي أثرت على الكونديشن كود فلاج Z. وبالتالي إذا هذا الكونديشن كود فلاج Z أصبح 1 فراح ممكن إنه لما يجي الإكسكيوشن التنفيذ يعني يجي الكومبايلر ينفذ هذا الإعادة. أما إذا كان condition code flag Z هو 0 فراح يعبر يسوي skip لهذا الإعادة، ما راح ينفذ هذا الإعادة، راح يسوي skip to the next instruction. The other instruction move NE R1, R0. This instruction will transfer the content of R0 into R1. So it's clearly we know that. However, this instruction is depending on the condition code flag. So this instruction will be executed only if the value of Z is equal to 0. If the value of Z condition code flag Z equal to 1, the move instructions will not be executed and the processor or the compiler will skip to the next instruction. يعني واضحة المسألة إنه again إنه هذا الانستراكشن MOVNE أيضا يعتمد على الكونديشن كود فلاج Z. إذا كان الكونديشن كود فلاج Z 0 راح ينفذ، يعني يتم نقل بيانات الريجستر R0 إلى R1. أما إذا كان الفلاج condition code flag Z هو 1 فالكومبايلر راح ما ينفذ هذا الإعادة. أولا راح الكومبايلر يشيك الكود فلاجز، إذا كان Z 1 أو الفلاج Z 1 ما راح ينفذ هذا الانستراكشن، ما راح ينفذ هذا الإعادة نهائيا ويهم راح ينفذ اللي بعد. البرانش انستراكشن إذا تذكرون أو مر عليكم بلغة البرمجة أنه مسألة الجوتو أو مسألة الجامبينج، يعني أنت أثناء ما تسوي برنامج تريد تسوي جامب يعني لمكان آخر، يعني ينفذ مكان آخر. زين. في تصوري بعض اللغات هي تقدر تستخدم go to
فممكن انه تسوي jumping improvised، يعني الكومبايلر يسوي اثناء التنفيذ ممكن تسوي jumping يعني تقفز، ما تخلي الكومبايلر يسوي عملية يعني تنفيذ متسلسل، تخليه يروح ينفذ مكان آخر زين، وبعدين يرجع إلى التنفيذ الاعتيادي الطبيعي، أو تروح تخلي يعني بناء على كونديشن معين مثلا، أو بناء على قضية معينة. نفس القضية بالبرانش انستراكشنز بالاسامبلي لانجويج، واللي بيها هذا الإيعاز اللي هو البي اي كيو والليبل زين، اللي هو يمثل الادرس للنيو لوكيشن. this example PEQ label, this causes a branch to location label if the condition equal to 1. Okay, equal to 1 when the instructions is being executed. And again, this instruction so again, if we just write B and label, so this is simply branch instruction. يعني إذا بس خلينا اللي هو ال B، يعني مجرد حرف B وخلينا label يعني address للنيو label أو new location. But if we want to make this instruction depend on the condition code flags، إذا أريد نخلي يعني نربط الإيعاز نخليه يعتمد على condition code flags, so we can just PEQ label. So if the condition code flag is equal to 1, so the instructions will be executed. Otherwise, the instruction will not be executed. So calls upon the location label if the condition code flag Z is equal to 1 when instructions execute. For this example, P and PAL suffix AL causes unconditional branch, so are the same P and PAL label. Okay, only the instruction PEQ will be affected by the condition code flag set. And here is a table for condition field encoding. So this is like condition field from B28 to B31, and here is a condition suffix. So each suffix you can add it after the instruction, and this is how to define or how to deal with it, and this is the condition code test. Subroutine linkage instructions. Subroutine calls are achieved with the branch and link instruction. As we said before, if we want to jump into a new location through the program, we can use like branch instruction. So if we need to go back again to another address, we call it the destination.
destination address. So we should use the instruction, we call it link instruction, EL instruction with the destination, where the destination is a label of the first instruction in the subroutine. So the return address, we know when we jump to a new address, we need a destination of, we need like نعم أكرم شيء أكرم يعني قطع عندك شيء أكرم يعني نعم ترى رأيت عايز الحكي بمثال لأن صراحة ما جاي أعرف شو السالفة يعني تقصد آخر يعني إيعاز والله هو يعني كل عايز ينشر بلكي في المثال عادي هو أنا أنت متابع وياه إحنا بدنا نشرح الإعازة عن طريق الأمثلة عن طريق الإكزامبلز بس يعني ما بس عن طريق الإكزامبلز يعني ما جاي يفتهم صراحة. هو شوف هو أي لغة برمجة أنت تتعلمها أول بداية ما أعرف شنو مرتضى فاضل هذا شنو العموم أنت أي لغة برمجة شلون تتعلمها؟ أول شيء تبي تقرأ الإعازات، تقرأ الأمثلة، أكو أمثلة موجودة الآن أشرحها أشرح ماشي شكرا مرتضى. أشرحها يعني بالسلايد بالبرزنتيشن تمام. فالأمثلة هو الآن هذا السلايد والبرزنتيشن كله عبارة عن أمثلة نشرحها، يعني هو هذا كله أمثلة، يعني تشوف كل example بس تحتاج منك شنو؟ أول شيء تقرأ كل إيعاز ماذا يعني، بعدين تقرأ الأمثلة. راح أرسل لكم كتاب أيضا بالكثير من الأمثلة والكثير من الإعازات، هذا مصدر هو بكل هذا الشروحات والتفاصيل. بس أنا كل مثال وكل إعازة تشوفون آخذ عليه مثال ودا أشرحه بالتفصيل، وحتى أبقى بي يعني أتأخر كثير. على العموم حتى ما لأنه إحنا وقتنا بالساعة حتى ما الوقت علينا ينتهي، فأنت تابع ويانا وتابع مع الأمثلة وشوف الإعازات وقراها بهدوء، وعلى كيف ترجع بالبرزنتيشن واحدة واحدة إن شاء الله يعني تكون واضحة لك. أستاذ الوقت يمكن خلص. نعم الوقت يمكن خلص لأن اليوم ساعة. فهذا أيضا يعني example on how to يعني take the destination address. So to take the destination address, as we said before, we would use the instruction move PCLR, and this will transfer the content of link register LR to the program counter PC حتى نرجع الاكسكيوشن، نرجعها للبروجرام كاونتر حتى يبتدي ينفذها، لأنه ال LR هو اللي راح يكون بالريتيرن أدرس، وبالتالي يعني الريتيرن أدرس أيضا لازم نسوي له لودينج يعني نسوي لودينج الكونتنت إلى نسوي لودينج للريتيرن أدرس. مثل ما تكلمنا أنه الجامبينج أدرس باستخدام إعازة البي، وحتى نسوي مسألة رجوع الأدرس اللي يريده للمكان الجديد اللي يريده، وراح يكون بإعازة البي أل، وبعدين هنا نخلي اللوكيشن إلى فالبي أل ديستنيشن. البي أل ديستنيشن راح يكون هو مخزون قلنا باللينك ريجستر الار 14 أو نسميه ال مثل ما حدثنا سابقا، حتى نرجع ننقل هذا الأدرس اللي بالار النقلة للبروجرام كاونتر. هنا انتهينا محاضرتنا